Azobo Studio. Azobo. Nossa, eu não mutei a música, né? Daí. Bringadem. Oh, tu caricatou. Continuando. Esses muito louco, mano. Quer que eu mate os cidadãos? Os cidadãos. Até agora eu matei o que era do tutorial. Então tamo indo bem, hein? Azobo Studios. Eu tenho que ir pra casa dar muito louca. Mas já não fui lá? Whitechapel. Muito louco. Ah, é porque provavelmente vai me mandar pra um lugar que não tem como chegar, né? Desenrolado esse jogo aí, hein? Ah, sai. Nossa, travou pra cacete. Travou pra cacete. Travou pra cacete. Ah, porque eu tava tentando testar pra ver se eu conseguia chegar por cima. Provavelmente não vai dar pra chegar. Esses caras é safado. Safados. Barracuda. Ui! Ó. Oxi, bugou. Ah, sai fora. Caçar sua turma. Faltou meu guerra. How are you, boy? I'm not your boy, alright? Now piss off. Umas paradas pra falar com tu, hein, meu guerreiro. Não era isso daqui, não. É, infelizmente não vou estar tendo, não. Goodbye, Achei que era com você, mas não. Eu tô indo pro lado errado. Eu estou indo para o lado errado. Pela situation. Pera lá. Bom. Era aqui? Você vem aqui. Do nada. Ah, é bloqueado aqui. Mansão Reed. Nossa, era lá por cima, é pelo cemitério que passa pra lá. Às vezes não tem porquê, né? Azobo Studio. Mas na mansão Reed até hoje eles não deixaram chegar lá. Ninguém viu nada, hein? Que bout. As ideias, mano. Como é que eu chegava no cemitério agora? Era por aqui, não era? Eu já não sei de nada. É tudo fechado nessa bosta. Se eu quisesse fazer puzzlezinho, eu tava jogando. Isso aí mesmo. Eu sei que tá trancado. Vai precisar ir pro hospital. Vai vir pro hospital. The Swan Primordial can be the answer to all your problems. As long as you have the money. Perguntei.
Estado crítico. Bronquite, nevralgia. Eu tenho, acho que para 2. Enxaqueca, fadiga, anemia, anemia, resfriado, bronquite. Tá. Serpe, nossa, achei que era anemia. Tá. A gente tem remédio pra esse aí também. Agora tem que entregar um remédio muito louco. Tem remédio de bricatica, né? Tomar um pau. Toma aqui, meu. I know it care about you. Com a defantada, descobri um jogo maneiro, é Brawl Stars. É que eu tô. Tá, quem tá bricaticado aqui, mano? Não tem cura, tem muito louco, Tá, muito louco, mas resolve. Tem gente aqui que eu não faço a mínima ideia de quem seja, como eu vou conseguir. Tá. Sai. Eu tô indo para as partes complicadas da cidade. Não lembro onde lado que era. Não lembro que vai ficar as coisas. Aqui, o que ficou pra cá? Não tô lembrado. Estrada velha de Whitechapel. Stupid newborn! É o que? É um Vampyros! Estamos falando que é muito louco. Essa cara esquisita. Não fez nada pra ninguém. Your prey is mine now! Ah, eu sei. Que tem pra cá e é absolutamente nada. Acabou o meu negócio aqui. Se liguem. Tem um negócio aqui. Sai, velho. Over there! Bloody leaf! Poucas ideias comigo. Poucas ideias. Pra cá ficou o cemitério. Nossa, eu podia jurar que era o cemitério. As ideias. Don't you know better? Opa, e aí, velho? Foi totalmente sem querer. Com todo respeito. Shelly. Whitechapel.
crítico. Eu esqueci pra que lado ficam as coisas. Parece muito louco, ainda de boa. Tá de boa. Barrett, you're not a game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way? Acredito que seja pra outro lado, não? As long as you have the money. Tá de boa também. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Não tem poder o suficiente para me apresentar a casa. Essa When science fails you, this elixir é tu. Nevralgia. will give you faith Tem cura again. pra nevralgia. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Não tem remédio. Infelizmente não vai dar nada. I will see you later. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Bom. Goodbye for now. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. Young man. Tá. É o mano do que fica ali do lado da igreja. Ali. No cemitério 2. Vai ficar no cemitério When 2. science fails you, this elixir will give you faith again. Bacana, hein? Bacana, hein? Come on, take a look. Don't be afraid. Bacana, hein? Protection against malevolence and trickery. Outro lado, eu acho. Não, é pra lá mesmo. You are blinded by your false faith. É o cemitério 2. Quer dizer, cemitério 1 no final do dia. Sumidinho. Olha. Mas que bicho é esse? É novo. Um lobo ibérico. Meu pau. Oxi. Bacana, hein? Fez eu perder meu tempo. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words. Macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir.
I'll leave you alone, sir. Ficamos assim, então. Hello again, miss. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Não, ficamos assim, então. Tell me, Camellia, how are things now the dispensary is closed? Mas como é que conta? You don't seem to need my medical attention for now. Very well. Goodbye then. Beleza. Onde é que tá muito louca, tá? E aquela fica louca lá no cemitério? Deve ser. A doida do cemitério. A louca do cemitério. Cemitério Stonebridge. X1 na hora aqui. Era meia-noite, noite. Vi uma caveira. Vira. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. How do you feel? Physically speaking, I mean. I don't feel good, Dr. Reed. Not at all. You should recover quickly after taking this. Thank you, Doctor. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence. The I sound need sadness. of the silence. Sadness can be a terrible trap. It can entangle you and weaken your heart if you let it control your thoughts. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. What? It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh.
Now I don't have enough tears to shed. Triste, cara. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? She will rest in this cemetery forever. And I'll spend eternity hoping that she can forgive me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Como assim então, hein? How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. Goodbye for now. Como assim então? E ela já virou pra lá de You novo. can trust me. Why have you not spoken to me? Essas são as frases scriptadas. O Clicox. Tomou um pau, hein? Eu já falei, errei todos os golpes possíveis. I know never grow together. Vai caçar sua turma indecente. Vai caçar sua turma. Ah, foi daqui que eu vim. Ah, lá do outro lado do planeta Terra, esconderijo desbloqueado. Bom, meti uns esconderijos, man. It's locked. Tá trancado esse lado, meu. Ô, meu, tá trancado. Ah, sai fora. Ó o lobo ibérico. Já chegou tomando um pau. Vamos ser perfect. Eu tô perto do hospital Pembroke Hospital. Do Pembroke Hospital. Bom, bom, bom. Mas vai ser bom.
esgoto. Não vou entrar no esgoto, tem nada pra me ver lá. Já tem a guarda de Prewen aqui, mano. A leech! A leech! A leech! Oh my god! A leech! Leech! Por que você me viu rápido? Ele é esperto. Despicable. Nada, mano. Tem que tá moscando aí, mano. Como assim? This is... Está atrás dos Skull. This is Braille. I need someone who can read this. Texto legível escrito em braille e apenas com título em alfabeto romano. Cura para a cegueira. Total, hein? Ah, tá. Achei que era uma mesa. Look. It's locked, all right. Ah, a porta tá trancando do outro lado. Sai fora. A porta, na realidade, tá trancada dos dois lados, né, no final do dia. No final do dia. Tá trancado pelo do lado. Meteu essa. Subúrbio de Blackwall. Agora vou destrancar. 12. Nós não vamos entrar. Quando despertei de que se ama, disse que não me conhece. Go back home, idiot! Foi mal aí, ô cara. Eu fui embora, cara. Eu já tô lá na minha casa lá, ó. Kill it! Fuck his boss! Filthy! Foda. Extermine os roedores. Sem piedade, sem desculpas, sem perdão. Estas são as regras básicas para os membros da casa lidarem com os Skulls. Se você encontrar um extermínio, sempre que suspeitar que um vampiro está criando Skulls, denuncie-o imediatamente a Fergal Bancha ou a mim. Skulls são um perigo constante para nós, pois essas criaturas desprezíveis não conseguem controlar seu apetite e instinto primitivo. O único caso em que é permitido poupar um Skull é se este provar que possui informações importantes para algum dos nossos projetos e planos. Em quaisquer outros casos, é nossa obrigação expurgar Londres destes roedores imundos. De A Lei de Ascalon por Lord Redgrave, fundador. É o Redgrave, meu. Sabe que esse cara aí é louco.
Tomamos um pau. Vixe. Bom, vai ser bom aí. Vai ser bom aí. Bom. É o Red Grave, mano. É a casa Ascalon. Tá dificultando minha forma de chegar lá. Bando de canalhas. Tudo culpa dos engravatados. Bacana, hein? Fazendo trampinho dos caras lá da... Die, vermin! Ideia. Ai, vermin. É o outro lado. Dei a volta. Dei a volta. Disse que não me conhece. So you see, you're exactly where I don't want to be. Honestly, you're walking, talking, can't be treasury. Olha os scouts. Vazei. Deu um bichinho muito louco. Tomei um pau. Sai fora. Mas morreu? Não, ficamos assim então. Sanguinho. Tiro de 12. Escudinho. Sorte a sua que eu errei. Sorte a sua, meu guerra, que eu errei. Onde é que eu tô? Eu dei a volta. I can't believe I'm doing this. Nossa, mas já fez tanto que já não tá fazendo diferença, né, no final do dia. Oh. Elite. Bom. It's locked, all right. It's locked, alright. Nossa. Birmingham. 27 de outubro. Vou deixar aqui no grau. Olá, irmãzinha. Como vão as coisas na cidade grande? Aqui em Brum não vão indo tão bem. Parece que a gripe está de volta. Temos vários casos novos de infecção na vizinhança. Lembra-se da senhorita Scheller? Aquela bruxa alcoólatra do terceiro andar? Ela faleceu há 2 dias. E o quarto dela está ocupado. Está ocupado. Meu Deus. Teriam de me pagar muito dinheiro para eu dormir na mesma cama que a mulher que acabou de morrer com essa doença. Peço desculpas por não ter tido tempo para responder sua última carta. Entre cuidar do Paul, da mamãe, do papai e o meu trabalho na fábrica, me sobra pouco tempo para escrever para minha irmã favorita. A propósito, meu filho está mandando um oi pra titia Pipa. É a Pipa! Você deveria ver esse capetinha. Ele já está me deixando louca. E a mamãe quer que você traga um daqueles bolos maravilhosos na próxima vez que voltar para casa. Na sua última carta, você me disse que pensou em deixar o emprego no Hospital Pembroke. Tenho de dizer, Pip, que é melhor você pensar melhor. Sempre há um emprego na fábrica, mas os salários são uma piada. E é tão chato quanto um dia sem dar uma zinha.
Ah, eu tenho um novo noivo. E não, eu não sou uma vadia, sua puta moralista. Então, se quiser mesmo sair daí e fazer algo mais útil útil do que contabilizar os mortos todas as manhãs, talvez seja melhor você ficar em Londres e participar daquele grupo do qual você me falou, a guarda dos Prevent. Eu matei ela? Ou algo assim. Nunca ouvi falar deles, mas se eles são, como você diz, um tipo de milícia civil tentando fazer a diferença, então talvez seja bom pra você. Só não se esqueça de deixar que os outros fiquem na frente. Foi assim que meu Billy foi morto na França, liderando diversas patrulhas. Guerra desgraçada, seja como for, venha assim que puder e me conte as boas notícias antes disso. Da sua irmã afetuosa Lucy, Paul, mamãe e papai. É a pipa! Eu tenho todas as informações sobre pipa. Nossa, tá todo mundo falecendo essa merda, né? Fadiga, fadiga, fadiga. Cefaleia, fadiga. Foda-se. Enxaqueca. Anemia. O Claycox foi de berço. Coitado. Anemia. Resfriado. Nevralgia. Fadiga. Não sei. Fadiga e resfriado. Tá, vamos fazer o trampinho bacaninha então. É muito louco aí. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Tá muito louco aí. Vamos conversar aqui. Vamos, que é umas paradas. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Ela vai entrar pra negócio de Priu e vai tomar um pau. Orgulhe-se do que conquistou. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Bacana, hein? Essa pipa tá moscando, hein? Goodbye, Nurse Hawkins. Tá, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar lá no negócio, lá. Fazer os remédios pros muito loucos aí, porque os muito loucos aí vai... É questão no hospital, né, mano? Tá. Vamos ver aqui o que é necessário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, eu preciso de 6 bagulho de fadiga. Tá. Fadiga. Tá. Você falei, eu não tenho remédio pra isso. Enxaqueca. Enxaqueca eu tenho pra enxaqueca, sim. Anemia, um de anemia.
2 de resfriado. Já temos resfriado. Que é isso, né? Tá, vamos cuidar dos que já temos o remédio aí e vamos ver o resto depois. Oh, to run, oh, ticaricaro. Com a música do Resident Evil 7 na cabeça agora. Música da hora, música da hora. Ticaricaro. Não é pra cá, hein? Tem mais side every night. Essa daqui era o de quê, mano? Resfriado. Eu tenho um bagulho. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Bacana. Tudum, tsurum, tsurum. Fadiga. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Beleza. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Beleza. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Ai, que brincando nessa merda que não tá. We may lack the resources. Mine's in London and Pembroke. Good evening, Miss Aqui é Harlequin. Vampyr logo. How are you tonight? Ó, I need Croft. blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Do you Really? require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. Well, until the day science finally admits failure, please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable, though laughable. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Oh, Croft. Energy for so little result. Desconhecido. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Serpe. I will see you later. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep
when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. As ideias, mano. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. You know you can't hide forever. One day you'll have to face your loved ones. Until that day, you have no chance of real recovery. My friends all died in the trenches. It's shameful enough to be alive with these stupid scars. I don't want my children to see me like this. Foda, cara, foda. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Ih, já sabe o que vai dar nisso aí, né? Vai dar trabalho. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Foda. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Ei! Vazou. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. You told me before you don't want your children to see you like this. Do you have any other family? My sister Agatha has raised me nipples since their mother died. Don't want them to look at me like this. Your sister's not a child. I'm sure she has nothing but respect for a wounded soldier, and you are her brother. You don't know my sister Agatha. She may be young, but she's all discipline and morality. If she ever found out what really happened... She doesn't have to know. She's a sly one, my sister. One day she'll find out the truth and knock 7 bells out of me. Nah,
better off here. How could children despise their father injured in the war? What do you think? They saw me. Once. My poor angels left the room crying. They keep on having nightmares every week, my sister told me. Caralho. Eu acho que isso Goodbye aí é for now, um Mr. Elwood. negócio pra abraçá-lo. Acho que é isso que eles querem, né? Se qualquer personagem pra... Disgust on every street corner. The daily routine. Não vai estar tendo jeito, hein? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. So this is how it ends. Farewell, my life, you betrayed me, God. Oxi! Umas ideias. Nossa. Pô, perigoso isso aí, hein, família? Foda, hein? Alguém tem que ver isso aí, hein? Perigoso. O cara escorregou ali. Bateu a testa no chão. Tá, eu não sei onde é que fica os muito loucos, hein? Dr. Swansea. It's locked. Não me diga. Não me diga. Eu preciso saber onde tá os muito loucos. Coisas para ver. Investigações do cidadão. Investigações do cidadão. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Olha lá. Coisas importantes acontecendo. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? Tá You won't need any of furtando. these anyway. I'm not stealing from you, mister. Não, beleza. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Mas só pra você, né, a doação, né? Vai ser muito louco metendo furto, mano.
Na minha cara? Ah, sai fora. Meteu um furtas. Não sei, tá muito louco. É aqui. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. E apresentar a casasca não vai estar dando, né? Achei que tinha virado um jogo da Ubisoft. Cefaleia. Ih, foi de berço, coitado aqui, ó. Alguém tem que ver isso aí. O cara meteu. Eu traí ele profundamente, mano. As ideias. Carta amassada. Meu amor, finalmente consegui dinheiro que faltava para pagar a taxa cobrada pelo motorista de ambulância aqui para levá-la ao hospital. Não se preocupe com nada além da sua própria saúde. Estou cuidando de tudo. Perguntei para alguns vizinhos se eles me disseram que esse senhor Hawks até que é um vigarista honesto. Ele pede dinheiro extra em troca de uma cama, mas a cama estará mesmo garantida. Desculpe por ter recusado a pagar antes, mas agora percebo que o importante é que você melhore logo. Ouvi dizer que o Hospital Pembroke é um bom lugar, apesar da atitude duvidosa desse Milton Hooks. Prometo que tudo está certo agora. Verei você na sua cama limpa assim que possível. Com carinho, Nicolai. As ideias, meu, as ideias. As ideias. É a pipa Hopkins. Jimmy Hopkins. Where's that group? Oh, in the left is Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Nossa. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Na beira. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. As ideias. O cara é bom, o cara é desenrolado.
I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Arma aqui. Espingarda. Comprei. Tá. Eu tô usando uma arma de negócio. De 2 mãos. Quando você gastar dinheiro à toa. Quer saber? E como é que eu vou me apresentar na casa Ascalon? I cannot enter. Sad and faded walls. Ah, meu querido. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Please show me what you have to sell. Of course. Tamo com It's just essa. trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Tem umas paradas aí que eu quero falar com você, ó. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Então. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Tá aberto, vai lá. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. É foda, We keep né, them mano? in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof! No soul anymore. All gone. A maioria tem medo de cadáveres. Como conseguiu esse emprego? How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Sempre, né? An Tá envolvido em interesting point of maracutaia, view. cara. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Quem vem aqui pra negociar? Você vende que tipo de mercadoria? What kind of Eu já goods? sei que With the vende. quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Ajuda, né? Ajuda. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life.
But everything has to decay, sir. Even goodwill. Boa vontade não é eterna, então está pronto para morrer. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You may be right, but you'll go to jail if you're caught. If ever I have to go to jail, I'm sure I'll find a way to help people there, too. Goodbye, Mr. Chidana. O cara é o furtas, ele não tá nem pra se furtar as coisas. O cara desagradável. It's locked, all right. It's locked, all right. Eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa. Vou me apresentar na casa Ascalon quando eles liberar a rua pra mim lá. It's locked, all right. Hello, Jonathan. Back from the city already? How is the situation over there? Tense, to say the least. I'm sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. So you do know him? All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Tragédia ou traição? Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Priwen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Tragédia. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Priwen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one? Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I had purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan.
Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. I shall return later. Thank you, Edgar. Como assim, então? Tá. Achou uma forma de ir pra casa das Calon, cara. Yes, my friend? Não, cara. I shall return embora, later. Cara. Deixa eu ir embora. Thank you, Edgar. Deixa eu ir embora, cara. Apresente-se à casa Ascalon. Olha isso. As docas. Não entendo esse jogo. Por que eles dificultam? Mano, será que eu tenho que evoluir de nível? Não é possível. A maioria dos bots que eu encontro é nível... Dos bots que eu encontro é nível 24, né? 23, 24. Over there! There's one of them 23, 23, 24. Acabar com a palhaçada. O cara mirou em outro e acertou em mim, mano. Falei, não, acabou, palhaçada. Vou resolver isso aqui na base da porrada. Sanguinho. Ei. Tá. Foda não. Vamos fingir que a culpa é minha. No civilians, burn it, boys! Eu não sou civilization. Eu não sou civilization. Dark beast! Fight for this! Ó, o strafe, ó o strafe. O cara meteu o strafe, mané. Vamos lá. Se eu tentar vir por cá, me meteram muito louco. Vai estar fechado do mesmo jeito, né, mano? Acho que meio que foda-se, mano. Não, aqui nós passa. O problema é lá na frente, mano. Tá tudo trancado lá na frente. E aqui ainda é de boa. O problema é lá na frente. Lá na frentola. Casa da Lady Ashbury. Carrão da hora.
problema aqui, ó. It's locked. A porta não abre desse lado. Aí literalmente todos os negócios ficam lá de lá. Aqui é... Ó. It's locked, all right. A porta não abre desse lado. Ah, mano. Aqui também não é. I cannot enter. Eu vou achar um lugar de decisão de contrato. Decisão de contrato. Um lugar pra meter o muito louco. Tá muito louco. Meter a play of the game e vou nessa, hein. Mano, eu vou ter que pesquisar, mano. Como eu vou fazer pra achar a casa? E, mano, eu tô começando a ficar com preguiça desse jogo porque ele sempre mete a mesma negocinho. E eu vou ficando revoltado. Então eu vou nessa, hein? Eu respeito. Not a good place for a struggle. Look at it! Ah, talvez. Só foi que eu errei. Vou soltar a arma lá, não tinha errado. Quebra. Era autofagia que curava. Vampiro podem sair curar dando. Ah, não tem poder pra isso. Meu dano causado a mordida em combate. Não quero aumentar o dano da mordida em combate. Aumenta a absorção de sangue. Dá de 1000. No diazinho, na noite seguinte. Oxi. Vamos descobrir, não deixaram eu chegar lá de lá.